Good morning to everyone. In the previous class, we were discussing the concept called incidence of tax, and it is also called as a calculation of tax liability, or it is also termed as a scope of incomes. In that concept, we were discussing what is the total income. Total income in the sense, what is the gross total income of an individual at the end of the year. That's what we were discussing in the concept called incidence of tax. Actually, in the concept called incidence of tax, we are going to make calculation of the gross total income of an individual if his status is a resident and ordinary resident, and what is the total income of an individual if his residential status is a not ordinary resident, and if he is a non-resident, what will be the total income of an individual at the end of the previous year. That's what we are discussing the concept called incidence of tax. Today in this class, we will discuss further things relating to the incidence of tax. In our previous class, up to we had discussed the exempted incomes. Today in this class, we are discussing the types of incomes. This theoretical part is relating to the practical aspect in relation to the calculation of total income or gross total income of a associate if he is in the position called resident, not ordinary resident and a non-resident. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಮ್ಟೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ವರೆಗೂ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಟುಡೇ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದಿ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್. Based upon the various incomes of an individual, we are going to calculate the gross total income of an individual at the end of the year. ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ಕಮ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾರೆ, ಆ ಇನ್ಕಮ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ದ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಇನ್ಕಮ್ಗಳು ಇರ್ತಾವೆ, ಯಾವ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ಗಳು ಇರ್ತಾವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆ ಇನ್ಕಮ್ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತಂದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಎಂಬುದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ category, income received in India. Income received in India means what? Income is said to be received in India if the first and absolute possession is obtained in India. Means what? Income received in India, it means here whatever the income, whatever the nature of income it may be, it will be received within the territory of India by an individual, then that income is to be termed as a income received in India.
ಯಾವುದೇ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ಗಳನ್ನು ಭಾರತದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶದ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಇನ್ಕಮ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇನ್ಕಮ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೂರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ if a income received in a Indian territory, within the Indian territory, then it is taxable in the hands of all the person, whether the person is a resident in India or not ordinary resident in India or non-resident in India. It is taxable in all the hands of the persons. Okay, and a second type of income deemed to be received in India. Income deemed to be received in India in the sense here, actually this income is not received but law consider this one is received in India. So deemed to be received in India means what? Actually the income is not received in an Indian territory, but law treated this one as a received in India only. Deemed to be received in the sense actual receipt of income is not made, but law treated this income is received by an individual. That is what we are saying, they deemed to be received in India. ಡೀಮ್ ಟು ಬಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಡೀಮ್ ಟು ಬಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಇನ್ಕಮ್ಗಳನ್ನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಗಳು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಲಾ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ, ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ರೀಸನ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಲಾ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ಗಳನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಇನ್ಕಮ್ಗಳಿಗೆ ಡೀಮ್ಡ್ ಟು ಬಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡೀಮ್ಡ್ ಟು ಬಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಆನ್ಯುವಲ್ accretion to the balance at the credit of recognized provident fund. Accretion means what? Increase. ಸೊ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಮತ್ತು ಎಂಪ್ಲಾಯರು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. 12% ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ಎಂಪ್ಲಾಯರು ಜಾಸ್ತಿ 12%ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಾ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡೀಮ್ಡ್ ಟು ಬಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಲಯಬಲ್ ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕೊಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಡೀಮ್ಡ್ ಟು ಬಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮೇಡ್ ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ pension scheme notified under section 80 CCD. If an employer makes any contribution under the scheme called employer pension scheme, then that contribution by the employer is also treated as a deemed to be received. Actually ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಮೌಂಟನ್ನೇ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ಷನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. So deemed to be received incomes are those actual receipt of the incomes are not at all made, but law assumes or law treats the income received here. Those type of incomes are called as a deemed to be received in India. Next, third types of income
income accrues or arises in India. Accrues means income generated but it is not received yet. Those portions are called as the accrues incomes. Arises means arises in the sense here incomes are received and it is to be shown in the books of account. Those are called as the arises. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ರೂಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಅರ್ನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅವುಗಳನ್ನ ಇನ್ನೂ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಇನ್ಕಮ್ಗಳಿಗೆ ಅಕ್ರೂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ಗಳು ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅರೈಸ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ. ಅರೈಸ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ಗಳು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಇನ್ಕಮ್ಗಳನ್ನ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅರೈಸ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. If an income accrues or arises in India, income accrues or arises in India, it is also taxable in the hands of all the assessee. If a assessee status is a non-resident, then it is also taxable. If a assessee status is a not ordinary resident, then it is also taxable. In case of non-resident also, it is taxable in the hands of the assessees. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದ್ದರೆ 3 ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್. ಡೀಮ್ ಟು ಬಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದ್ದರೆ 3 ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್. ಅಕ್ರೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರೈಸಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದ್ದರೆ 3 ಜನ ಅಂದರೆ ರೆಸಿಡೆಂಟು, ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟು, ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟು, ಈ 3 ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಇನ್ಕಮು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ಲೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the fourth one here, income deemed to be accrues or arises in India. Actually, income is not arise here. Income actually not accrues in India, but law assumes here, law treats here, these incomes are arises or accrues in India. Those incomes are called as the income deemed to be accrued or deemed to be received in deemed to be arises in India. For example, any property incomes, that is the capital gain is arises because of the transfer of the property or capital asset. The income is arises out of that transfer is treated as the deemed to be accrued in India. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಡೀಮ್ ಟು ಬಿ ಅಕ್ರೂಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ a salary income from the business is connection with India. Salary income ಏನಾದರೂ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇನ್ಕಮ್ ಕೂಡ ಡೀಮ್ ಟು ಬಿ ಅಕ್ರೂಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಇಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಂಬಸಿ is providing a technical services to the outside country, then whatever the income is arises out of that service is also treated as a deemed to be accrues in India. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಂಬಸಿ ರಾಯಭಾರಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಡೀಮ್ ಟು ಬಿ ಅಕ್ರೂಸ್, ಡೀಮ್ ಟು ಬಿ ಅರೈಸಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. That's what income from technical service ಇರಬಹುದು, income from any property or asset whether tangible or intangible, movable or immovable in India. Then income in the form of royalty business, ರಾಯಲ್ಟಿ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಡೀಮ್ ಟು ಬಿ ಅರೈಸ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ರೆ ಡೀಮ್ ಟು ಬಿ ಅರೈಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಡೀಮ್ ಟು ಬಿ ಅಕ್ರೂಸ್ ಅಂಡ್ ಡೀಮ್ ಟು ಬಿ ಅರೈಸಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್.
ಸೊ ಯಾಕಪ್ಪ ಈ ಒಂದು 4 ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಇನ್ಕಮ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಕಮ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಕಮ್ ಡೀಮ್ ಟು ಬಿ ರಿಸೀವ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು 3 ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಡೆಂಟು, ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟು, ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಅರೈಸಸ್, ಇನ್ಕಮ್ ಅಕ್ರೂಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಡೀಮ್ ಟು ಬಿ ಅಕ್ರೂಸ್ ಆರ್ ಡೀಮ್ ಟು ಬಿ ಅರೈಸಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ 3 ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್. ಎಕ್ಸಂಪ್ಟೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಟೆಡ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಹಳ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು 2 ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಆ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಹಳ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಹಳ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. Income received in India, income deemed to be received in India, income arises in India, income accrues in India, deemed to be accrues, deemed to be arises in India. So ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. If a business is outside and the business is controlled from India, then it is taxable in the hands of person to person. ಹೌದಾ? ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟು ಮತ್ತು ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್, ಆದರೆ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. So please go through these 2 videos and information what I had provided, the theoretical aspect. Please go through those all things, and in the next class we'll have a discussion with the practical aspects. Okay, thank you.